Masajime Jarabara Jam, Majimangananga Wan, Susura Jiju, what Dusum Java Yuna Jazalo, Jagajato, Bagawade, Banjabara, Mendashita, Pujeto Jende, the Mashiro Jabaro, the Jimbala Jazalo, the Jeta Jeto Bajo, Janachum, the Jabaka, Jaco Pambara, Lajalon, Jende Jambada, Jajusimbe, Jendo Jambada, Jab, Cheto Susu, Chumdende Somana Wachi, Jewachi, Jenanda Dengan Zalanyam Bajuzo Yan, Deze, Janju Samba, Samba Jumbo, Papa Jere, Baroto Jimba, Somo Jobanyala, Nambata, Japamong, about the Dalaya, Rashi, Jetomba, and the Bajasotawa, the Nesa Jitu, Setandamba Shereb, Janju Samba, Samba Jumbo, Papa Jere, Zawanjola, Deke, Masa Rigi, Rigibomagala, Lashiro, Baroto, Jimba, Somo Joba, Chitrala Baja, Dege Jimamba, Jusamba, Samba, Jamba, Baba Jara, say you want to get to the Mashere, the Debola, Dege Jam, Soshere, Rigipoma, Kanala, Shiro, Japaro, to Jamba, Samajoba, Joba, Deba, Namba, Dawa, Jadeba, Mangama, Dedala, Rashi, Jetomba, and the Bajuto, Sotomba, Tomania, Susula, Tomania, Shemaya, Tomania, Jasushema, notation, so other to Chetan to Chetan, number Shabana. Tombo shere bo de che tanje toma nyen de senye mamba manje ba manga mamba drama mamba drama da dawa mamba dawa mamba kawa mamba bo shere bo de ta wana toma nyen la sume to me do che me number she ba me me na me je me le me yima suma drama te me rum je me che me do me je ka mamba ne je ka me je number she je ba ka kanje ba do ya mando de shi do tonga wa da kunjo wa da go ba da na me che me do ba mando ba ya Sherebo Tatawana Janju Samana Tava Membechera Shiro Jabaro de Jabadela Tanjalan de Sala Taba Manjataba Sijolana Shindo Dene Yangalanda Bathara Shindo Namashi Samjeta Jeshiro Jabaro de Jamadela Denana Mambayan Taba Toba Janju Dongomba Toba Sanja so Tatawana Shiro Jabaro de Jamanga Rapa Chembanga Lana Membanga Minya Batanya Persebanga Tunganda Jaro to Shiro Jabanga Menzavana Damba Jervaja de Shiro Jabaro de Jamanga Mambataya Omangata de Baranga de Barasanga de Bote so Shira Boch Samba Samba Chambata Shiro Jabaro to Jamba Samala Lobajawa the Nejam de Tengan in the Lashon Samba Samba Chamba Pachera Sonjo the Sajadu Korda Dalhata Mindalama in the Desajibajide and the Chumde de Jesumbalangomba to the Omangata de Baranga the Baranga de Bote so Hada the Baranga Bodhe so ada da gade gade baranga de barasanga de bodhe so ada da gade gade bodhe so ada da gade gade baranga de barasanga de bodhe so ada da gade gade baranga de barasanga de bodhe so ada da gade gade baranga de barasanga de bodhe so namala mala cha zalo sanjala cha zalo chola cha zalo jindala cha zalo jindama chira je bharat jamala cha zalo ta jitembe se to ba ji ngola omba ji jamba chira je bharat jambata so mayela se kanda jabala dana tu dijana so minde be chwa ji chira do dejindo da ji jamba chira je bharat jambata so mayela se so kanda jabala dana tu dijana so minde be chwa ji chira do ba ji member ji so Rabdo Shiva George Kanji Tenji Trova Gaba member Jamamba Chaba member the member one member member Tata the Mentor Metroba Nishi Tamba Sobas and Yamana Tamba Chazalo Jeretonda Jeju Shiva the Mendo Nembejan the Dava the Tomba Rojipa Soja Trashi the Jaden the Dele Show. Oh, Michi Jabotando. Rasashu Saval Manala Goja, Tabia to Jero, Mendo de Jabonjo. Say Jelombo Dabo Jebako, Shejo de Langoja, Geneva Soto Jimbo, Made Shijang Bojedawa, Tajas Bakuji, Yaman Decoran Goja, Pablo Sajeta Jelucho Sodo, Jingel to Cholando Luan, Jingel of the Lantropas of Jingel of the Trova issues with Java Jingel of the Niji the Bandela Mansola Jesu Joe, Jesus and Jalhada Mansola Jesu Joe, Nasa Bandela Mansola Jesu Joe, Poveta to watch Jingel of the Twitch to watch Jingel of the and the Damba Jingel of the Saja Chambecho Jengo, Sendinela Dobra Jingel of those Sanja Gunda Zavala Malay, Kusungo Bachembecha, the London Men and Washabadan, Setan Rovanyamba Jingelo. Good morning.
So as a usual, we go to a kind of continuing class. So maybe we no need to talk too much on the preliminary subject, but always say those preliminary subjects are kind of a part of the main foundation of a rest of the practice. So it's necessary every day. Like our Lord Jidesumgun basically said, every stage of the path, complete stage of the path is a necessity every single session. So within the one session, you need the complete stage of the path. So in the Digonkagyu tradition, complete stage of the path is called the 5-4 path of the Mahamudra. Because we are Vajrayana, in the Vajrayana, first within the refuge and necessary to generate the bodhicitta. Once you generate the bodhicitta, then yourself transforming to the deity, personal or whatever deity you're practicing. In the Digonkagyu tradition, main deity is a Chakra and a Vajrayogini. Then within the state of the deity, we visualizing the guru, from whom you receive the blessings. So that's why Guru Yoga. Then actually, Mahamudra is the part of the deity yoga. In the deity yoga, there's called the generation stage and a completion stage. So also Guru Yoga too. So completion stage itself called a completion stage with the sign and without the sign. So in the with the sign, there's called the Tumu meditation, wind channel bindu. As a Tumu meditation is the actually the Vajrayana is the Tumu meditation. So through the Tumu meditation too, you will gain some kind of experience. It's called that experience is called actually wisdom. So Tumu is called the symbolic wisdom of the Tumu experience is called the symbolic wisdom. Through this symbolic wisdom, and you have a direct realization of the actual wisdom. So that is that experience of the actual wisdom as a name, as a Mahamudra. So that is the come, then a conclusion with the dedication. So this is called the fivefold path of the Mahamudra: Bodhicitta, deity yoga, Guru yoga, Mahamudra itself, and dedication. So this stage, 5 stage of the path is a necessary. Even you recite the one mantra. When you recite the one mantra, for example, you recite the Genesis Om Mani Padme Hum. You need that mantra is motivated by the bodhicitta. Your main intention is supported by the bodhicitta. With the bodhicitta too, then yourself transform to the Avalokiteshvara, and the crown of you. Your guru as a form of Amitabha, and then when you reside in the mantra, through the recitation of a mantra, you will have a complete what called that meaning of the mantra itself is a union of the emptiness and the sound.
So that emptiness and the sound of the union is called the Mahamudra. Then you dedicate it. So with this, even one recitation of a mantra, you need all those fivefold path of the Mahamudra. So the reason Lord Jidasunghu said, you know, Dharma practitioner within the one session must have complete stage of the path. So that way, I think last week I used as a virtue as a beginning, virtue as a middle, and a virtue as an end. And today we use as a five path of Mahamudra. Actually, meaning is the same. Buenos días a todos. Dice que normalmente él ya ha hablado varios sobre el preliminario de la práctica, así que hoy no va a pasar mucho tiempo a explicarnos más sobre el preliminario porque vamos a inmediatamente continuar con las enseñanzas de Dharmadasa. Nos quedamos en la número 30. Dice, pero antes de comenzar, quiero que entiendan que las prácticas preliminarias son el fundamento de todo el resto del tema de la práctica. Por ejemplo, el señor Jiten Sumgo nos explica que cada fase del camino es necesaria y necesitamos aplicar cada una de las fases del camino para tener una práctica completa. Dentro de la tradición de Digun Kajun hay lo que se llama el camino de las 5 ramas del Mahamudra, y en Vajrayana el primero de estas fases se encuentra adentro del refugio, el cual es necesario para poder generar el bodhicitta. Después de esto, nosotros mismos nos transformamos en la deidad que decidamos o que estemos practicando. Normalmente, dentro del linaje de Vajrayana se utiliza el Chakrasambhava o la Vajrayogini. Después de esto, entonces, nosotros vamos a practicar. Nos explica él que dentro del Guru Yoga, que el Mahamudra se incorpora, o parte del Mahamudra se encuentra el Guru Yoga. Y esta es una práctica de la deidad. Dice, en el Mahamudra, la primera parte de la deidad se llama el Guru Yoga, donde nosotros vamos a entrar en el estado de la generación y después vamos a entrar al estado del acomplecimiento. Por medio del estado del acomplecimiento, nosotros vamos a generar el tumo, el aire, el canal y el bindu. Y esto es lo que se llama el acomplecimiento con una señal, porque hay el acomplecimiento con señal y hay el acomplecimiento sin señal. Nos explica que en el Vajrayana, cuando uno está haciendo la meditación del tumo, esto nos lleva a que adquiramos experiencia, la cual se llama la sabiduría actual. Entonces el tumo es el símbolo de la sabiduría que nos lleva a la realización directa, lo cual es la sabiduría actual, y lo que se le llama también el Mahamudra. Dentro de la práctica, dice, aunque no importa qué práctica ustedes hagan, o aunque sea la simple recitación de una mantra, tienen que ustedes generar lo que se llama las 5 ramas del camino. Y estas 5 etapas del camino se refieren al bodhicitta, la generación de la deidad, el Guru Yoga, el Mahamudra y la dedicación. Dice, y aunque ustedes recitan una simple mantra, como vamos a decir el de Chere Singh, de Om Mani Padme Hum, dice, ustedes van a primero generar el bodhicitta. Cuando ustedes hayan generado el bodhicitta, entonces ustedes van a convertirse en la deidad. En este caso sería Avalokiteshvara. Y después de esto, ustedes van a contemplar o van a meditar a la realización de la unión cuando uno recita el mantra, cuando uno está recitando el mantra después de la generación de nosotros mismos como Avalokiteshvara, vamos a generar o vamos a desarrollar la unión de la vacuidad y del sonido, y esto es a lo que se refiere el Mahamudra. Y después de esto, entonces vamos a dedicar el acomplecimiento. Cada practicante del Dharma tiene que primero generar todas estas virtudes. Dice, la vez pasada yo les expliqué de estas virtudes. Son las virtudes del principio, del medio y del final. Now today, I think we are number 30.
is that not taking the teaching to heart through the practice is like a sound of echo. It's empty and without a meaning. Therefore, apply your mind to the Dharma. This is my heart's advice. So now, what does the practice mean? Actually, when come to the practice, Dharma practice, it's not necessarily only talking about what we think. Just sit down and kind of like a nice dress and just try to chant some mantra or some prayer. It's not only that one, it's Dharma practice. Dharma practice is basically as you have to live your life as according to the Dharma. So that way, from the morning wake up to even go to bed is related to the Dharma. So that way Milarepa said, when I meditate when I'm eating, I meditate when I'm walking, I meditate when I'm sleeping. I think whatever we do, our livelihood should change and live as according to the Dharma. So then it's become a Dharma practitioner. Otherwise, I mean, if this only we think as a Dharma practice as some recitation or mantra, and you said, oh, I have done mantra, I have done this retreat, I have done this much recitation mantra, and there are so many lists. Our list is increasing, but our personality is not changing, nothing improving. Then we're not really Dharma practitioner. We're almost like a YouTube, just playing how many viewer, same way to how many time we play. So we become almost like a YouTube to counting how many times. So YouTube, you can see how many times they play, number. So it's not different than YouTube. Since we not take in our heart that Dharma as a. So how to take in our heart is like before Buddha's teachings, people think drinking alcohol is okay. But since there's a false come out, then Buddha said drinking alcohol is really bad, shouldn't drink. So then we learn it's not good. So now on, we stop drinking alcohol. So things like that, before Buddha comes, most of people have not knowledge that much about the 10 non-virtue, why we have to avoid the 10 non-virtue, including like war, fighting and this all the. But when Buddha said those 10 non-virtue is the mainly causing us to suffering. So by learning from the Buddha's advice to then slowly changing our livelihood from negative to positive. So that is a really truly Dharma is an impact to your life. Like I can give you one example in the Tibetan culture. Before Dharma comes in the Tibetan culture, if you men, especially men, if men die in the home on the bed or from the sick or whatever, as if somebody died like that, and people treat as a wasteful life, because it just died without the meaning. But if someone is died in the war and fighting with the war, if died, then they call them this person is a hero, died with a meaningful life. But now, since the Dharma introduced in the Tibet, if Tibetan believe if somebody died on the bed peacefully, it's a really wonderful death. But if somebody died under the weapon, some kind of like any weapon or accident or something badly, then the people said, oh, this person had a really horrible death. So I think fundamentally change how comes, how thinking way, livelihood included. So I think that is what practice. So if you can change that way, even you not doing any kind of a control or anything, you are actually doing the control. If you are actually practicing that Dharma. So I mean, wood, we can say lots of things, but it's not necessarily what we know is that we are practicing. We are following with that, yeah. So there was someone said,
you listen what I advise, but don't do what I do. So it means that that person who give you advice to other people to what should do, what should they do, but he himself is cannot follow with that. So that way, then it's not really become a Dharma practitioner. So the Dharma practice means that we have to take in our life whatever we learn, lesson is to take in life. Then it's from there to we can change our life to one day we can become complete of actually practice. If nothing is changing in our life, our emotionally thinking, how to fundamentally our mind how change not if not see the sign of change coming, then this is not really called the Dharma practice as a impacting impact, yeah. Impact. Yeah, impacting in your life. So in the Tibetan, we when practitioner, we have a greeting, like Rishi said, Tudampel. It means that actually what it means saying is increasing your meditation or your practice. So there is a one master said, when you have your devotion is increasing, that is the sign of a Tudampel. When you have a pure perception, like you see more and more good things on other, as your sign of your like a success of your practice, and when you have a renunciation, deeper and deeper, stronger renunciation, that is a sign of your practice, accomplishing your practice. So things like that, if change coming from the within your mind, within your can say fundamentally. Yeah, within your fundamentally, if change is coming, that means the Dharma is working with you. So so otherwise, I mean, overall, where we practicing Dharma is become a better person. So how this better person is there's one Indian master said, when you learn humanly Dharma, you can learn spiritually Dharma. Or you mean that when you learn humanly Dharma, reaching to the state of the God is not, divine stage is not far. It means the samadhis. Once you reach to the state of the God, higher spirit, yeah, higher realization of the spirit of God, then liberation or the nirvana is not too far. So that way, so that reason, first is I think our sign of a practice of Dharma is really helping or not is how much change yourself become good human being or not. If you are, all the bad sign of the being bad human beings, like always harmful to other, always be jealousy, always be, that self-centered, then if those are still there, that means that your Dharma is not really working. Like you take medicine, it's not infecting anything of your disease, and they're just wasting time, So then, actually, then shouldn't do practice Dharma because it causes us to more increasing our ego, our pride, our all those negative jealousy, then not really helping to becoming ourselves as a better person. So that reason, this what is mean the saying is a take teaching to the heart through practice, mean that way. Otherwise, I don't know how to take the teaching through the heart. What it means is you may think the kind of recite the mantra to you gain some kind of supernatural power. That is not really, because supernatural power evil one have. Like even the hungry ghosts have a great supernatural power.
lots of, spirit have a great supernatural power. So that is not really big deal for once, if it's not helping to ourselves to become a better person. Better person mean, thinking a positive way. And when we think a positive way, it makes us more happier. So I think that is how as mean the good practitioner or not good practitioner as this way. So my own, I've been with the Buddhist community since I was a birth, but my, this many years and understand is if someone is truly become a Dharma practitioner, that person become really humble. True practitioner, they never gain their arrogance. We have one Lama in Tibet. He's much younger than me, but he was great. So sometime in Tibetan tradition, especially East Coast Tibetan tradition, they like to wear really fancy clothes. Really fancy clothes, that like expensive, like a kind of like those colorful, expensive clothes. Even monks, they like to wear those things. So, Brigade. So he is really humble. If you look him, you can see as he's just ordinary kind of simple monk. So then, that around the monastery, people inviting, that he wear really simple clothes. I met him a few times, always the same person. And then recently I see his picture, same type of clothes he's wearing, And so then when people inviting the monks and him, and the people misunderstood that the monks are the Lama because they wearing fancy clothes. So they try to go to receive blessing from them, not from the. They had to really embrace the monk themselves, and slowly, all the monks change their clothes, become like him. So like this, I a true practitioner become more like humble, more down to the earth, more. Then you can call the kindness, care, and this and that. You can say there all those comes. So I think that is what is mean the taking teaching. Taking teaching to the heart, So not to the body or not to the name or not to. So I think overall is it. And also lots of those great teachers, when you ask to them, lots of time they said, no, I don't know, I cannot do this and that. But someone advised me in the West, you cannot say that one. If you say that one, then people take literally. It means that you know nothing, So you have to be careful. So I don't know that you have to adopt that culture too. But still, you sorry, I talked too long. It's okay. El no tomar en serio las enseñanzas a través de la práctica es como el sonido de un eco, está vacío y sin sentido. Este es el consejo de mi. Por lo tanto, aplique su mente al Dharma. What you, Kempo? Yes. You did number what? Number, no, we are already done the number 29, but I talk a little bit about the 29. Okay. Because I was thinking, wait, you already did that one. Yeah. But Okay. I just still said what is mean the teaching to take. Yes. Okay. Ya habíamos terminado el número 29, pero él quiso reiterar un poco más sobre el número 29 que les acabo de leer ahorita. Nos continúa a explicar que dentro de la práctica del Dharma, esto no significa una persona que según se va al templo, se va a sentar o se va a rezar o a recitar las mantras y cuando terminan, ya terminaron y son unos excelentes practicantes. No, dice, esto no es la práctica del Dharma. La práctica del Dharma no reside en el simplemente de recitar las mantras o el hacer ofrendas. La práctica del Dharma es de acuerdo a la calidad de vida que nosotros estemos llevando, qué tipo de personas somos, qué es lo que hacemos con nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra vida. Esto es la práctica del Dharma. El Dharma se encuentra dentro de nuestro respirar, dentro de nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro comer, nuestro reposo.
Nos explica que Milarepa, dentro de su tiempo, decía que él meditaba cuando comía, cuando caminaba y cuando dormía. Esto nos explica que el Dharma es toda nuestra vida, es todo acto que engendramos dentro de nuestra vida, todo aspecto mental, toda emoción que generamos, todo eso está ligado al Dharma. Y la caridad que se genera por medio de nuestro ser y de nuestra aplicación de las enseñanzas es la práctica del Dharma. Entonces nosotros tenemos que pensar del Dharma, no tenemos que pensar del Dharma como la simple recitación de una mantra. Esto sería una vista errónea de las prácticas del Dharma. Esto es una práctica del Dharma que está simplemente vacía. También nos explica que cuando nosotros tenemos que tomar las enseñanzas del Dharma al corazón. ¿Qué significa tomar las enseñanzas del Dharma a nuestro corazón? Dice, por ejemplo, antes de que el Buda nos explicara que el tomar alcohol tenía consecuencias, tenía sus consecuencias pesadas, la gente pensaba que estaban de acuerdo o que era bien tomar el alcohol, pero después cuando el Buda, por medio de sus enseñanzas del Dharma, les explicó que el alcohol tenía consecuencias adversas y que es por eso que tenían que abstenerse a tomarlo, la gente empezó a aplicarlo y a actuar de esa manera sin tomarlo. Esto también nos habla sobre la capacidad de seguir las 10 virtudes, como por ejemplo no entrar en guerra, no pelear, no matar, etc. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto nos lleva a nosotros a sufrir y a otros a sufrir. Entonces, al aprender las enseñanzas del Buda o sus consejos del Buda, progresivamente nosotros los vamos a aplicar a nuestra vida y vamos poco a poco y paso a paso a cambiar nuestras acciones dentro de nuestra vida para entonces entrar en un camino virtuoso. Esta es la práctica del Dharma. Antes, en el Tíbet, cuando no existía el Dharma, la gente pensaba que cuando se moría alguien en su cama, sin ningún sufrimiento o simplemente esto se consideraba o era un símbolo de una vida mal vivida o de una vida desperdiciada. Y alguien que moría dentro de una batalla de guerra o en un campo de guerra será considerado como un héroe. Después entraron las enseñanzas de la Dharma y ahora se considera que cuando alguien muere en su cama con una paz abundante, esto se considera como que la persona tuvo una muy buena vida. Y cuando una persona muere entre un campo de armas o con una muerte horrífica, esto se considera como que la persona tuvo una vida horrible. Entonces, el Dharma significa el cambio fundamental que trae dentro de la manera en que nosotros vamos a vivir nuestra vida, dentro de nuestros actos en día a día. Así que si usted es una de esas personas que dice, haz como te digo, pero no hagas como yo lo hago, esto no es un verdadero practicante del Dharma. Tenemos que nosotros tomar las enseñanzas dentro de nuestra vida y hacer algo con ellos. No simplemente está en el escuchar y en el estudiar. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, tenemos que practicarlo. Esto es un practicante de Dharma. Dice, si usted no tiene ningún cambio, que si usted no nota ningún cambio dentro de sus estados emocionales en su vida, entonces usted no es un practicante del Dharma. Uno de los maestros nos dijo que cuando uno tiene una devoción, entonces esto es una señal de que nuestra meditación está generando sus frutos. También nos explica que cuando uno tiene una percepción pura, esto significa que nuestra práctica nos está llevando a una mayor renuncia, lo cual es nuestro acomplecimiento de la práctica, los frutos de la práctica. Si nosotros cambiamos lo que ocurre de nuestra vida este cambio es por lo positivo y por lo productivo de una vida de calidad, entonces esto significa que el Dharma está funcionando para nosotros, porque generalmente la práctica del Dharma está hecha para que nosotros seamos mejores seres humanos. También nos explica que cuando nosotros aprendemos, un maestro indio dijo que cuando nosotros aprendemos el Dharma humano, entonces estamos cerca al alcance de la divinidad. Ese estado no está lejos. Y cuando nosotros practicamos la espiritualidad del Dharma, entonces la realización del espíritu divino o el nirvana tampoco está lejos de nuestro alcance. El ser una mala persona no es el Dharma. Esto no trabaja. Y si usted piensa que está practicando el Dharma y lo está haciendo una peor persona,
entonces no practique el Dharma. Esto no sirve para usted. Generalmente el Dharma debe ayudarlos a llegar a ser mejor persona. Y si esto no funciona para usted, entonces no es una buena práctica para usted y no lo haga. El estudiar el Dharma para lograr poderes supernaturales, no es, dice, esto no es una gran cosa, dice, porque eso lo puede también lograr por medio de alabar o de rezarle o de practicar o trabajar con los fantasmas hambrientos, porque también ellos tienen superpoderes. Eso no es práctica del Dharma. Nosotros tenemos que saber que saber comparar un buen practicante por un mal practicante del Dharma. ¿Qué es lo que cuál es la diferencia de uno y el otro? Esto significa que cuando usted es una mejor persona, cuando usted está más humilde que arrogante, esto significa que es un buen practicante de Dharma. Un verdadero practicante de Dharma va a ser una buena persona, va a ser una persona humilde, va a ser una persona que no se va a creer mucho y que va a estar más conectado con la tierra. Entonces nos explica él que en el Tíbet, especialmente en las tradiciones del este, la gente le gusta mucho ponerse ropa muy lujosa, muy extravagante, y que dentro de esta región se encontraba un gran maestro. Dice, yo conocí a este monje, dice, es más joven que yo, pero es todavía más evolucionado que yo, y este monje es muy humilde. Y cuando lo invitaban a él a las casas de estas personas y él iba con su conjunto de acompañantes, que eran otros monjes que lo acompañaban, todas las personas, porque este monje estaba siempre vestido muy humildemente, le empezaban a pedir bendiciones a los otros monjes que estaban bien vestidos. Y luego se dieron cuenta que en realidad el lama al que deberían de haberle pedido las bendiciones era este simple y humilde monje que estaban ellos renegando. De esto, los otros monjes que lo acompañaban aprendieron a ser humildes y aplicar este comportamiento dentro de su práctica o su ser de día a día. Esto, dice, nos explica él que un gran maestro admite cuando no sabe algo, y no solo eso, sino que cuando está hablando también va a tener la valentía de decir que no sabe, no porque no sepa, sino porque se da la oportunidad a saber todavía más, a estar abierto a más posibilidades y a más enseñanzas, y para también respetar a otras tradiciones y a otras creencias. Y entonces nos explica él, lo que quiero decirles es que si ustedes no aplican todas estas enseñanzas y todas estos aspectos del Dharma dentro de sus acciones del día al día, y esto no los lleva a ser una persona de mejor bien, más humilde, entonces dice, no creo que verdaderamente estén ustedes tomando o llevando estas enseñanzas a su corazón. Okay, now number 3. Preliminary, I think should be add here, Dharma. 4 preliminary Dharma are like the foundation of the building. Without them, nothing can be perfect. Therefore, cherishing persistence, recollection. This is my heart's advice. So, 4 preliminary practice or 4 preliminary Dharma, as we always say, come to the Dharma practitioner. If you really truly want to practice correctly or, without the mistakenly, then you must practice as a 4 preliminary practice, 4 preliminary Dharma. Like in our tradition, we go to the retreat. Retreat always start with this 4 preliminary practice. Before you do the ngondu. Otherwise, if you do ngondu without the understanding of this 4 preliminary practice, our intention may change, So then whatever we do, Dharma practices, it can become a worldly concern. So that way, and it's called the wrong path, mistaken path can become mistaken path. So how we can avoid it from the Dharma practice as a avoiding from the mistaken path is you must concentrate on this 4 Dharma. So what is the 4 Dharma? Is meditation on the precious human body, meditation on the impermanent, meditation on the karma, meditation on the falls of samsara. So this 4 subject is called the 4 Dharma.
So what is the meditation on the precious human body? Some people think, how I can meditate? What is to visualize? Meditation on the precious human body means that you have to understand that what is the value of the human. Why is this precious? So when you understand the true value of the human being, then you will use that value. So also by understanding of the preciousness of ourselves, will gain some degree of confidence on our practice of Dharma. So otherwise, lots of time people have this kind of a discouragement about, oh, I'm not good enough, I cannot do this one, I'm not perfect. Yeah, so lots of time we really doubt ourselves. We feel like we're not good enough. I think I'm not good enough, I cannot do this one. So we have this what can call discouragement. Yeah, discouragement, lack of motivation. Yeah, so that has happened because we're not recognizing our own preciousness. So once we recognize it, or once we understand how precious we are, then we gain some degree of confidence. So from that confidence too, then you will practice Dharma. So that reason must understand the precious human life, why it's called the precious, and how it become a precious, what it means the precious. So if you don't understand the actual truly preciousness and just say the human is precious, then you may think, or just being born in the human, you become a precious. Just being born in the human, no one become a precious. No matter how important that person is, he died, family or organization or monastery, or they pay lots of money to get rid of their body. So that reason, the body have not that much preciousness, except some really high lama. Then they try to keep their body because the devoter think that's so wonderful, Other than that, I mean, ordinary like us, our body is nothing precious, physical body itself. But there's some kind of quality with this physical body, some kind of ability with this physical body, some kind of capacity. Yeah, so that is the preciousness. So we must understand that preciousness. So once you understood that preciousness, then that is what it means the meditation on the precious human body. So then second one is no matter how preciousness you have, it's impermanent. There nothing will be forever. No one can keep, no matter how they're skillful, no matter how they're rich, no matter how they're powerful, no one can keep those qualities for forever. Sooner or later have to die, have to leave. So that way, impermanent will come. With thinking or not thinking, willing or not willing, wishing or not wishing, it comes. It's just nature. So that way we must try to understand the impermanent. Lots of people don't want to think about the death. For example, they think that is really kind of like a wrongfully thinking, depression, this and that. But I think if you think about your time limited, like time of living as a limited, you will use that limited of time wisely. You're not going to waste that time. If you think, you have forever, then you're going to waste all the time. So truth is our living life of the timing have a limited. We don't have unlimited livelihood. Our life is have a limited. This is true. So must use that, meaningfully.
like a uh, when we're going to do somewhere, when we're going to go somewhere, and you have only like packing time is only 1 hour, then that 1 hour you're not going to watch TV, or you're not going to play with your phone or anything. You will really, one pointedly thought of you pack, until your packing is completely finished, you will not do anything else. So we need to pack, because we're leaving from this life sooner or later. So if we will not pack, we will leave empty hand. So what is the packing? Is it just do much as we can practice Dharma. Not just only this reason we have to meditate on the impermanent. Meditation on the impermanent is also preliminary practice of the realization of emptiness. If you understand the impermanent, you will understand the emptiness. If you don't understand the impermanent, difficulty to understand emptiness, then people go to actually, nihilism. Got the empty as a nihilism. So then it's actually not good. So that way, try to understand the impermanent. It's sooner or later we have to leave. Then third one is it. Some people may think, oh, it's impermanent. Okay, again I will reborn. But if we have a choice, if we have our own power of making decision to where we want born, then even death comes, no problem. But our, rebirth is a choice by the karma, not by ourselves. So whatever we created karma, good or bad, by that one give us a result of the rebirth. We do all the bad karma and hoping to be reborn in the higher realm or good rebirth is impossible. So karma is the controlling our rebirth. So we don't have choice. It's called the karmic wind. So our conscious is like a feather. Feather, cannot gains, cannot gain the direction of the wind. Blow away wherever wind direction is. Same way, our consciousness is like a feather. Wind of karma will take wherever they blow that direction. So that way, so I think earlier we already mentioned this one in the intermediate state, Bardo, and our consciousness is like I said, karmic wind is power. So that way, karma is the main, power to take us where we're going to reborn. And even reborn by karma anywhere in the even higher realm or anywhere, actually truly in the samsara, there's no really true happiness. So falls of samsara mean that you're not going to find true happiness in the samsara. We always think, like other people's life is much happier than ourselves. So in America, it's called the other side of the grass is greener. That's not true. Everyone have some their own problem. Normally, human being think, if long as you have a good house, good job, good money, then you will be happy. Yes, you don't have a suffering of a lack of food, clothes, place to worrying and this and that. But same time, you have another degree of suffering. So the reason lots of famous people, using drug, they have to rely on the drug to, get some. I heard Michael Jackson when he was alive, he was begging to maybe give him some drug to can sleep 1 hour. So they try to, rely on those substances to try to find some just little peace. For us, we don't need a drug. We can sleep like 8, 9, 10 hours without any,
So that is showing us we may not have like a luxury like was him, but still we have good night's sleep. So everybody have some degree of true happiness, but happiness, but still they are always be treasured by some kind of suffering. So overall, in the samsara, you're not going to find true happiness. Right? This is a part of the samsara. So it's like a saying, if your house is caught on the fire and you trapped inside that house, you have no time to relax or take nap or joy. You try to be escape from that as fast as you can, or you fall down. There's a hole full of poisonous snake. You're not going to rest there. You just fast as you can try to run. So samsara is like that, no different than that. So that way, so these four actually, and if we truly understand these four, then our practices become authentic practice. Even just one recitation of a mantra become a true practice. So that reason saying is these four preliminary are like the foundation of the building. So if a building's foundation is not good, rest of building is a fall down. Like I saw one in China, whole building is a completely fall down because the foundation they didn't do well. So that whole building completely fall apart. Rest of building is still kind of like holding together, but completely on the ground because of the foundation broke. So if a foundation is not good, rest of practices never become, authentic. So that way, so four dharma is like foundation of the building. Without this foundation of the four dharma, nothing can be perfect. It means the body, without a good foundation, body not stable. Same way, without this dharma, our rest of practices not become a perfection. So perfection, this one. Perfection mean without the mistaking. Yeah, perfection means there's something that not mistaking. So if we practice without this one, then as earlier I mentioned, our dharma is to go to the mistaking path, wrong direction. So that is called the eight-wali concern in the normally. So therefore, cherishing persistent recollection. So it means that really cherish on this. How to cherish this is a persistent recollection. That is what is cherishing. Always remember this. By remembering this all time, these four subjects, precious human body, impermanent, karma, false of samsara, then especially when actually come to the karma, the Lobje Desungun have this advice, this one teaching there said, when our life, something happened good, we give the credit to the Lama or deity or someone. When something misery is come in our life, we blame to someone. Someone did this one. That is, he said, that is the kind of like a not believing in the karma. That way you have a wrong view. That is, he count as a wrong view. So if we don't have good karma, Lama or deity, no one can do anything. So if we have a good karma, no one can take away from us anything. Like you can see this one. Lots of teaching explain that there's a great benefit come from those teaching practice. Like one example is what call this? Jambala.
people love practicing Zambala, yeah? So they said, if you recite the Zambala practice, you will become really rich. You try that one. I mean, you should try that one. You know, every day try to recite the Zambala practice, how rich you become. So if truly without any of your good merit, Zambala can make you rich, that means that you don't have to believe on the karma. So without our own merit, Zambala or anyone cannot do anything. There's I think, Hindu story. I think Shiva, yes, Shiva or one of the god. Hindu, they believe that is, creator of the all this planet. And one day his wife requires him, Lord, you are the creator of all this planet, and including sentient beings. There are so many poor ones. You should help them, make them rich, make them happy. And he said, when they come to their karma, I cannot do anything. If you don't believe it, I will show you. There's on the path, one poor, really poor one walking on the path. So, and he manifests a really gold bar on the road, he manifests on the gold bar and gold, and said, look, now you watch, he said his wife. And that guy is walking on the road, and he thought, oh, I'm poor, I have no one. If I become blind, how will I walk? I will test myself. He closed his eyes, he walked until the goal is passed. Then he thought, I'm not that bad. So the point is, because of that reason, he couldn't see. And Shiva said, I think Vishnu said, look, if I give him gold, if you have no good karma, he cannot receive this one. So that way, I mean, so karma is, I think thinking about the karma is one thing. Is if we have something good, we will appreciate on our good deed. If with something happening bad, we will be careful to make sure that purified all those negative what we have done, other than just always blaming to someone else. So I think these things help us to also temporarily kind of like a little bit more peaceful mind. And of course, long-termly, it can really helpful for our Dharma practice. So this reason, this four is for important in the Kagyupa tradition. Basically, we said what called this preliminary practice are more profound than actually practice, which is mean the profound as mean saying more important than just concentrating on the actually practice. So Buddha said in the Sutra, what is the greatest footprint? It's the elephant footprint. They are no bigger than elephant footprint in the living creature. Okay, they are no bigger footprint than elephant. He said, same perception, can say perception or cognition of the mind is the greatest cognition or perception of the mind is meditating on the impermanent. There are no other greater than thinking about the impermanent. Los cuatro preliminares son como la fundación de un edificio. Sin ellos nada se puede perfeccionar. Por lo tanto, aprecie el recuerdo persistente. Este es el consejo de mi corazón. Nos está explicando Khenpo que los cuatro preliminares se refieren al
En el Dharma, esto se refiere a los preliminarios antes de la práctica. Y esto es lo que nos explica que los preliminarios se dicen los 4 preliminarios de la Dharma. Así que para hacer esto es muy importante que siempre lo apliquemos y que siempre lo tengamos en mente. Es algo que no podemos negligir, porque esto es todavía más importante que la práctica en ella misma. Si nosotros antes hacer esta práctica, no podemos fácilmente o erróneamente confundir a nuestra práctica por el camino incorrecto, o podemos llevar a que nuestra práctica esté basada en los acontecimientos mundanos. Así que es muy importante que que entiendamos que estos 4 preliminarios del Dharma son muy importantes dentro de la tradición y que tenemos que siempre pensar y aplicarlos. Nos explica que cuáles son estos 4 preliminarios de la Dharma. Estos 4 preliminarios son nuestra meditación o nuestra contemplación en el precioso cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Dice, tenemos que meditar en el valor del precioso cuerpo humano. Tenemos que tratar de entender cuál es su valor. Tenemos que entender que tiene calidades, que viene y que existe con calidades. El simplemente nacer como humano no significa que tenemos un precioso cuerpo humano, que hay ciertos aspectos que lo convierten en un precioso cuerpo humano. Al meditar en esto, entonces nos va a llevar a incrementar nuestro grado de confianza que nosotros tendremos dentro de nuestra propia práctica del Dharma. Sin esto, entonces, nosotros no vamos a poder apreciar el valor que tiene nuestro precioso cuerpo humano, cual ha llenado ciertos requisitos para que nosotros estemos dentro de las condiciones necesarias para poder practicar un Dharma correcto y adecuado. El número 2 habla de la impermanencia. Nos dice que no importa cuál precioso sea este cuerpo humano, siempre va a llegar a un fin, es impermanente. No importa que usted sea un pobre, no importa que usted sea un rico, un famoso o una persona que no está conocido. Todas las cualidades de un cuerpo humano no son para siempre. Siempre van a llegar a su muerte. Un cuerpo humano, mientras nace, va a morir. Hay mucha gente que no le gusta hablar de este tema de la muerte, se sienten muy incómodos, lo toman como un tema tabú. Pero usted tiene que empezar a pensar y a meditar a la impermanencia de su cuerpo y a este tiempo limitado que tiene en esta existencia. Y si usted usa su tiempo limitado de una manera sabia, entonces no lo va a desperdiciar. Es por eso que meditamos en la impermanencia, para no perder nuestro tiempo, para no desperdiciarlo y para darnos cuenta de que nuestro tiempo no es sin límites. Al saber que tenemos un tiempo limitado, pondremos una mejor énfasis a la calidad de vida y a la práctica también que vamos a engendrar en nuestro día a día. Dice, por ejemplo, si ustedes van a ir de viaje y solo tienen 1 hora para empacar su maleta y después se tienen que ir porque si no se les va el carro o se les va el avión y no hay otra opción, ustedes van a hacer su meditación de un punto focal al empacar su maleta. No van a perder su tiempo haciendo otras cosas porque saben que solo tienen 1 hora para empacar su maleta y después se les acaba el tiempo y se les va el avión o se les va el carro. Dice, de esta misma manera es nuestra vida. Nosotros tenemos un tiempo limitado dentro de esta vida. Tenemos una pequeña hora. Parece que tenemos una pequeña hora dentro de esta vida para hacer todo lo que vinimos a hacer. Dice, y si nosotros perdemos nuestro tiempo, como por ejemplo no nos focalizamos a prepararnos, que es el empacar la maleta dentro del dentro del ejemplo, entonces no hemos entendido qué es lo que significa la impermanencia. Y esto no nos va y entonces cuando nosotros entendemos la impermanencia, no vamos a desperdiciar nuestra vida. Dice, y también nos va a ayudar a no confundir la impermanencia con el nihilismo, que no es la misma cosa. No lo vayan a confundir, no son lo mismo. El número 3, el preliminario dármico número 3 es el karma.
Nos explica él que hay consecuencias positivas y negativas por cada acto que vayamos a nosotros a cometer. Por cada acto trae su resultado, no lo podemos escapar. Esta es la ley del karma. El resultado de todo acto es lo que va también a engendrar el proceso que se llevará a cabo en nuestro renacimiento. Dice, si ustedes han tenido una larga vida kármica negativa, obviamente no van a poder renacer en un reino superior. Y de la misma manera, si han engendrado una larga vida de karma positiva, entonces será muy difícil que ustedes nazcan o no será posible de ustedes nazcan en un reino inferior. Esto no tiene sentido. Dice, el karma no nos da ninguna opción, no tenemos nosotros decisión en el karma, porque cuando nosotros ya cometimos el karma ya se generó y estando generado ya no tenemos opción. El karma es como el aire, es como ese viento que lleva a una pluma y que la lleva sin la pluma poder tener una opción en qué dirección va a ir. Yo he hablado de esto anteriormente, he hablado de esto por medio de la etapa intermediaria llamada el bardo. Hablé de los vientos kármicos y cómo la pluma y cómo la conciencia se lleva es llevada por el viento kármico como una pluma en el viento, sin ninguna opción. Es por eso que es muy importante que entiendamos el resultado del karma por todo acto que cometemos. Y el número 4 se refiere a las fallas del samsara. Dice que usted no puede encontrar una verdadera felicidad dentro del samsara. Dice, todo el mundo piensa, dice, que si tuviera mejor casa, que si tuviera mejor trabajo, mejor salud, sería una persona más feliz, pero en realidad no. Mientras estamos en la existencia del samsara, no vamos a encontrar esa verdadera felicidad. Esto también cuando meditamos en el samsara, ¿no? A las fallas del samsara nos ayuda a darnos cuenta de las ideas erróneas que hemos desarrollado, como por ejemplo en los Estados Unidos la gente dice que el pasto siempre está verde del otro lado de la calle, pero no es verdad, así no es cierto, porque nosotros no podemos saber qué es por qué está pasando la gente del otro lado de la calle. Por ejemplo, cuando hay personas famosas que tienen muchísimo dinero, que tienen grandes casas, grandes lujos, grandes carros, ellos se van a las drogas o hay veces que hasta se suicidan porque no tienen una vida fantástica. Y así que esto nos demuestra que aunque nosotros seamos unas personas pobres, no importa que seamos pobres, nuestra vida es mucho mejor que la vida de aquellos famosos que anhelamos ser para tener una buena práctica. Dice, así que tenemos que aprender estas fallas y estas ideas erróneas. Cuando nosotros verdaderamente entendemos estos cuatro preliminarios dármicos, vamos entonces a poder desarrollar una auténtica práctica, la cual nos va a llevar al verdadero camino de la liberación. Esto es a lo que se le refiere a la fundación, la cual es sumamente importante. Dice, yo vi que en la China un gran edificio cayó y todo quedó en muy mal estado, porque la fundación de este gran edificio, por más lujoso y tanto dinero que hayan invertido en él, cayó y se destruyó. De la misma manera es nuestra práctica. Sin estas cuatro preliminarios dármicos, cuál son la fundación de nuestro edificio, que es nuestra práctica del Dharma, en este caso nuestro cuerpo, nosotros no podremos estar estable. Y dice, y cuando nosotros hablamos aquí en el texto, que nos dice que sin ellos nada se puede perfeccionar, esta perfección se refiere a que nosotros que tratemos de entender, que no tomemos su significado de estos cuatro erróneamente, porque si no los entendemos correctamente, nos va a llevar a entonces entrar en el camino equivocado o a enfocarnos a los problemas, a los 8 problemas mundanos, que no son el camino para la liberación. Nos explica él que tenemos que aprender que apreciar este recuerdo persistentemente. ¿Qué significa apreciarlo persistentemente? Esto significa de recordarnos de estos 4 aspectos, que piensemos en ellos seguido para que sea algo natural y algo en el cual no tengamos ninguna confusión. El señor Jiten Sungo nos dice que cuando algo bueno pasa y le damos crédito al ama o a la deidad, o cuando algo malo pasa y le echamos la culpa a otras personas, esto es un punto de vista erróneo.
Esto no es la verdadera sabiduría del karma. Esto es no saber qué es lo que significa el karma. Tenemos que aprender, por ejemplo, qué es el karma. También nos explica que hay una práctica famosa que se llama chavala. Y esta práctica famosa se dice que si usted engendra esta práctica, se va a convertir en una persona súper riquísima. Dice, yo los invito a ustedes a recitar esta práctica de chambala sin ningún mérito. Y pongan en práctica, díganme si se hacen ricos. Si verdaderamente se hacen ricos haciendo esta práctica sin ningún mérito, entonces pueden rechazar el karma, pero si no, entonces ustedes van a entender que el karma es muy real y lo van a entender mejor. También nos explica que dentro de una historia hindú, Shiva, hablan de él como el creador de todo el planeta. Dice que hay una persona que le estaba rezando a Shiva y que le preguntó, oh gran creador, ¿por qué hay tanta gente pobre? Por favor, ven y libéralos, hazlos ricos, haz a los pobres ricos para que verdaderamente sean felices. Entonces Shiva le dijo que él no podía hacer nada por estas personas porque estas personas traían su deuda kármica y aunque él quisiera ayudarlas, ni él era suficientemente poderoso para cambiar el proceso del karma. Dice, te voy a mostrar un ejemplo. En ese momento el Shiva le presentó a un vagabundo, le presentó una piedra de oro y esta persona a la misma vez dijo, quiero saber cómo se siente pretender ser una persona ciega, y cerró los ojos exactamente al mismo momento que Shiva le presentó con la piedra de oro, y por hacer esto, la persona pasó sin darse cuenta que se le había presentado una piedra de oro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que uno no puede hacer nada contra el karma. No estaba dentro del karma de esta persona para ser rico, y aunque Shiva quiso ayudarlo, no pudo hacer nada por él, porque todos tenemos nuestra deuda kármica que tenemos que pagar en un momento u otro. Entonces, todo esto para decirles que estos 4 preliminarios dármicos nos van a ayudar a no echarle la culpa a otros lo que es nuestra culpa, a tomar responsabilidad por nosotros mismos y a entender la consecuencia y el resultado de nuestros actos. Nos va a ayudar también a encontrar un estado de paz más profunda y vamos entonces a poder generar una auténtica práctica del Dharma. En la tradición de Kayupa, estos 4 preliminarios dármicos son todavía más importantes que la práctica actual en ella misma. En uno de los sutras del Buda nos dice que la marca más grande es la marca del elefante, porque esta huella del elefante es la más grande dentro de todos los seres vivientes que existen en el planeta. No hay una más grande que ella. De esta misma manera, la percepción de la cognición de la impermanencia es todavía entonces la marca más grande dentro de nuestra existencia, dentro de nuestra cognición. Dice, lo que les quiero tratar de explicar es de que es muy importante que no nos olvidemos de estos 4 preliminarios dármicos, porque son la fundación de nuestra práctica y para reforzar nuestro camino y desarrollar un auténtico camino dármico a la liberación. Okay. Number 31. The supreme place of the solitude is like well guarded for engaging in the 8 worldly concern, cause you to be distracted and devoted. Therefore, keep in the mountain in a retreat. This is my hard advice. So I think like we understand the 420 of the mind, for Dharma, for preliminary practice, we understand. But constantly our mind is distracted. We couldn't keep that in our thought, and we couldn't follow with those teachings. Why? Because we always have a distraction around us. That distraction is disturbed our continuing of that for thought. So we receive one-time teaching, we will remember maybe a few days or a little while, and after that it becomes normal again.
How it become a normal again? Because of our mind is distracted by the surrounding conditions. So the reason for the newer practitioner, can say new practitioner, it's better to do practice as the place there's have a less distraction. So where's the less distraction? Is it a solitude? Solitude means the like a daytime, no distraction from the human, and nighttime, no danger from the savage animals. Or also that place is not have a much danger for your life or health from the environmentally. So you have to find a place that is suitable to can stay there long time, and at the same time have not much distraction. So you may think why those great yogi they choose as a stay on the channel ground, because in the channel ground they can find the easily food. People come, they worship for their ancestor. When they worship the ancestor ancient time, they bring the food and live there. So those yogi have a free food there. The reason they choose those places. So easy to provide food. Like when Milarepa was traveling here, there in the mountain, one place he found a really good place that have good cave. And at the same time, also there's lots of nettle. So he said, oh, this is a good place to do retreat. So he ate the nettle 9 years. And even his body become a green color like a nettle. So that is how they choosing to, you cannot neglect completely your necessity like food and things. You need those, protect, but same time, make sure run away from the distraction. So that this is a good example. Is a Milarepa's life. He was doing retreat in this place, and then some hunter comes, he kind of giving some teaching to them, and then slowly people knowing him, and more people come to visit her. He ran away from there. He moved to different place. So that is how he trained completely himself until have a gain of a stability of his practice. Once he gained the stability, then he have a more follower, more disciples, and he also travel more in the town area. They're closer to the people, and he giving teachings and this. So that reason from the beginner practitioner, actually, if you stay in the less distracted area, quiet place, is a more easier to practice than try to do with a noisy area. But once you become a more capable to train your mind, stability of your practice, then you can just do anywhere. Doesn't matter you do in the marketplace or you do on the retreat. In the cave, solitude cave is the same. But until we reach to the stability of our mind, then we need a better place, suitable place. So what is the suitable place? It's a solitude, like a mountain or retreat area that have no distraction of a human contact, less distraction. So it is like a well-guarded fort. So like a, king, if they have a palace, they need a really good guard. They build a wall around that town. Ancient time, every city have a wall. So that similarly, the wall of the protection for the palace is the mountain retreat, solitude retreat. That's called fortification. Okay. Fortification. So the reason our body or ourself is the palace, yeah, and that the retreat is the like a really solid guard. Can say Fortification. fortification. Yeah. Okay, fortification. So that is a from what that when the city is you put the wall guard from the enemies.
So Dharma practitioners' true enemy, what is the really enemy? Is not someone who harm you, someone who, give you physical pain. Our most truly enemy is the eight worldly concern. That is a true destruction of the Dharma practice. So we are guarding from the engaging on the eight worldly concern. So why we have to avoid from the eight worldly concern? Because that is give you true destruction of the practice. So then we're so busy to try to make the fame, try to avoid all those criticism and try to gain wealth, power, name, all those, and try to, try to make sure to protect your reputation. So busy of doing those things, we have no time to practice Dharma actually. When we are, our mind, ourselves is really busy in try to protecting wealth, position, name, yeah, then we really truly have no practice of that, no time to practice the Dharma. So that reason we waste our time of our life by worrying or protecting this condition to this kind of situation to then it become a distraction to the practice of the Dharma. So you see some, like we call the yogi. Sometimes people think the yogi mean that just crazy one, like a Duboguli, They don't care. They have no concern about what other things. They really don't care what other things. Other may think they are great, truly highly realized practitioner, or other may think they are rude, or other may think they are crazy. It doesn't matter for that, for them, true practitioner. So they're not bothering to them. Why? Because they don't care about the eight worldly concern. But we, a lot of us, we care so much about the, our reputation and try to be best behavior, especially around the people, best behavior, try to build our reputation name, and there's make sure that people think you are really wonderful person, wonderful kindness, compassion, this and that. So our life is really too busy to try to protecting the reputation and name and not have much time to practice the Dharma. So that is actually true, destruction of the truth, the practice Dharma, true authentic practice Dharma is a destruction, is come from there. Try to protecting the reputation, wealth, position, name, fame. So then we couldn't practice Dharma actually. Because why you couldn't practice Dharma? Because your life is controlled by someone else now. Your life is controlled by the other's eyes. So you don't have actually true freedom to think, feel, do. So you're become a really truly slave of other. So that is causing us. And also this eight worldly concern is actually increasing our negative emotions. So I think there's a reason those are become a most destruction or devote, D-R-V, devoted. Devoted or diverted? Devote, D-I-V-E-R-T. So it means that kind of like always a concern for the others. Make sense?
worry about the what other think, what other say. So I think lots of, I think this sometimes we have this idea of when come to the Dharma practitioner, when they have a problem like a physical sickness or people criticizing on them or their their reputation is really bad or this and that, sometimes we think those are the obstacle for the Dharma practice. Yeah, we always think something that is really not good or this, but true, actually distraction is not come from there. True distraction is come from our own emotion, how we feel, so this it is those concerned is come from our attached to the gain and sad for the losing, so that reason actually we can be free from the outside distraction, like you can go to the mountain retreat. When you go to hide on the mountain, you don't have to worry about the outside problem, but that's not good enough if our mind is not really controlled with a negative emotion. So Gampopa said, if just living on the solitude place is good enough, then all the wild animal can become a complete liberation. They can be good retreater. So just being in the wild place is not good enough. So we have to protect our emotion, really mainly. So this eight really concern is come from the emotion, not from the outside. So we created this. So that way you need to really kind of free from the concern. I mean, there's two kind of people, okay, free from concern. Some really, they don't care anyone else. They do all the crazy things. Undisciplined, yeah? There's some, they really don't care what other judge or say, long as yourself is really pure. Long as yourself is clean, then you don't care what others say or do. So Dharma practitioner need the second kind of people. You have to, see clearly who you are, what you do, how you think, as a really try to keep the much pure and positive. Then don't worry about the other, what they think. So free from a concern, I think there's a two kind of, we don't want to be first kind of free from concern who do, whatever they want and without worrying of consequences or anything. Ok, el lugar supremo de la soledad es como una fortificación bien vigilada. Involucrarse en las 8 preocupaciones mundanas le causa distraerse y desviarse. Por lo tanto, manténgase en las montañas y retírese. Este es el consejo de mi corazón. ¿A qué se refiere todo esto? Dice, nosotros acabamos de entender, y creo que la mayoría de ustedes entienden muy bien, cuáles son los 4 preliminarios dármicos. Dice, pero no constantemente podemos mantenerlos dentro de nuestra mente. ¿Por qué? Porque pasamos distraídos. Y como pasamos distraídos continuamente, no podemos continuamente ponerlos o aplicarlos a una práctica consistente. Es por eso que cuando nosotros recibimos las enseñanzas, siempre nos acordamos de ellas y están frescas en nuestras mentes por unos días. Pero después todo esto se nos olvida y regresamos a nuestra vida normal como si nada hubiese pasado. No continuamos a aplicarlos o a poner estos dentro de nuestros días, dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bombardeados con varias distracciones que nos hacen olvidar lo que acabamos de aprender y por consecuencia no ponerlo en práctica. Es por eso que cuando usted es un principiante dentro del práctica, cuando es un practicante principiante, se les recomienda que encuentren un espacio que sea adecuado para que usted no tenga mucha distracción. Nos dice que los yogis se quedan buscan
lugares donde puedan ellos estar, tener acceso fácil a la comida, porque el estar el estar en una soledad no significa que usted abandone su cuerpo o que se abandone a usted mismo. Tiene que cuidarse, tiene que cuidar su cuerpo. Y hay condiciones que que son necesarias para entrar dentro de este hado de completa soledad. Tiene que tener un lugar donde no encuentre usted peligro, que esté protegido del peligro para que su cuerpo tampoco no sea dañado. Tiene que encontrar comida y también tiene que asegurarse de que usted pueda practicar sin distracciones. Cuando tenga todo esto, entonces va a poder verdaderamente entrar en esa solitud necesitaria para que le sirva como la fortificación de su práctica. Nos explica que Milarepa encontró una cueva donde él tenía a su disposición ortiga, había una abundancia de ortiga y dice, y de esto sobrevivió de la ortiga. Estuvo en esa cueva donde estaba libre de peligro y donde tenía agua y donde tenía ortiga en abundancia, la comió tanto y de eso sobrevivió al punto hasta que su cuerpo se convirtió verde de tanta ortiga que comió. Entonces, después de que él encontró la estabilidad dentro de su práctica, empezó a bajar y empezó a enseñar. Al enseñar empezó a acumular discípulos y también empezó a ir de pueblo en pueblo a dar sus enseñanzas. Pero primero se aseguró que su práctica estuviera estable antes de irse y involucrarse con la gente de los pueblos. Dice, nosotros tenemos que, cuando comenzamos, tenemos que encontrar una área que esté callada, que no tenga tantas distracciones, en lugar de una área que esté llena de ruidos y de distracciones. Tenemos que quedarnos en esa área hasta que nuestra práctica sea estable y después, cuando nosotros estemos en una práctica estable, no va a importar a dónde estemos, no importa si estamos en el mercado, en el centro comercial, o si estamos en la solitud en la cueva, no va a importar, vamos a nosotros a poder hacer nuestra práctica dármica, no importa en qué situación nos encontremos, porque ya tendremos una estabilidad dentro de nuestra práctica. Cuando nosotros tenemos un lugar adecuado de solitud para nuestra práctica, ¿qué significa esto? Esto significa estar en una montaña o en un lugar donde no haya ninguna distracción humana. Nos dice que esto es cuando estamos hablando en el texto de la fortificación la fortificación, se está refiriendo a esa pared de protección. Por ejemplo, dice, en el tiempo de la antigüedad había muchos palacios que tenían su fortificación para proteger del daño y de las personas que venían a tratar de robar o de asaltar. Dice, para nosotros esta fortificación es la montaña, el retiro en la montaña y nuestro cuerpo es el palacio y el retiro es la fortificación. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que nuestro verdadero enemigo, más allá que la distracción externa, es la preocupación con lo que a ellos se refieren las 8 preocupaciones mundanas. Estas 8 preocupaciones mundanas es la verdadera destrucción de nuestra práctica del Dharma. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a hacer guardia o a tratar de no engendrar o involucrarnos en estas 8 preocupaciones mundanas para no distraernos y desviarnos de nuestra auténtica práctica del Dharma. Cuando nosotros nos sobrepreocupamos a estas cosas, nos vamos a distraer al punto a que vamos a estar muy ocupados a encontrar una posición, a guardar un nombre, a encontrar fama, riquezas, a tratar de generar una reputación o a proteger nuestra reputación, nuestro nombre y nuestras riquezas, lo cual no nos va a dejar ningún tiempo para poder verdaderamente poner a practicar el Dharma. Esto nos lleva a que malgastemos nuestro tiempo en la vida y no poder entonces aplicar estas enseñanzas de acuerdo a cómo se debe, lo cual nos va a llevar a la destrucción de nuestra protección de la práctica del Dharma. Dice, los yogis son unas personas que hay muchas gentes que los consideran muy evolucionados, los consideran locos, o los consideran de varias maneras. Dice, pero a ellos no les importa en absolutamente nada lo que otra gente piense o digan de ellos, que sea bueno o que sea malos, ellos no le van a poner ninguna atención a lo que otra gente diga,
¿Por qué? Porque ellos no están preocupados con ellos no están involucrados en las 8 preocupaciones mundanas. Y es por eso que ellos ellos pueden continuar con su práctica sin interrupción o distracción. Varios de nosotros, dice él, estamos muy preocupados de nuestra reputación, lo que la gente va a decir de nosotros, lo que otros piensan de nosotros, lo que van a hacer de nosotros, lo que van a querer que nosotros hagamos, y esto nos lleva a destruir nuestra auténtica práctica del Dharma. ¿Por qué nos lleva a destruir la auténtica práctica del Dharma? Porque nuestra vida ya no es de nosotros, ya no está controlada por nosotros, está controlada por la vida de otros, lo que está controlada por lo que nosotros ya no está ahora le pertenece a la opinión de otros y a lo que los otros piensan, y esto nos hace que nosotros pierdamos esa verdadera libertad de pensar, de sentir y de hacer, lo cual nos lleva a un estado de esclavitud, la esclavitud de la perspectiva o de la opinión externa. Y esto nos lleva a que nosotros aumentemos nuestras emociones negativas, los cuales nos va a llevar a una destrucción de nuestra devoción, a lo que esto nos va a llevar a destruirnos. ¿Y cómo nos va a destruir? Porque nosotros vamos entonces a devocionarnos a lo que los otros están diciendo o pensando de nosotros. Y eso es erróneo. Dice, nuestra verdadera destrucción viene, nuestra verdadera destrucción viene de nuestras emociones. Como nosotros nos sientamos, a lo que nosotros estemos apegados, a lo que queramos, esto es lo que nos va a generar una verdadera destrucción. Esto es lo que nos va a llevar a la pérdida. Y lo que nos va a liberar de todo esto no es el exterior. Dice, lo que nos va a llevar a superar todo esto es nuestro estado mental, en qué equilibrio se encuentra y en qué está apegado o no está apegado. Dice, usted no es miserable o no llega a una buena práctica porque los otros le impidan de tener una buena práctica. Usted no llega a una buena práctica o una verdadera práctica porque usted está todavía apegado a sus emociones negativas, las cuales no están en su equilibrio. Entonces dice, para que nosotros estemos libres de apego de lo que los otros piensan, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es lo que se refiere a no estar preocupado? Dice, hay dos tipos, creo, que de personas que entran de esta libertad de preocupación, de preocupación. La primera es la persona que no tiene disciplina, que hace lo que quiere sin importar la consecuencia o el resultado o las causas de sus acciones. Y la otra persona es una persona que no le importa lo que la gente diga o lo que piensen, porque estas personas saben dentro de lo más profundo de ellos que lo que hacen es puro y no tiene ningún aspecto negativo o ningún aspecto destructivo hacia los otros o hacia uno mismo. Dice, creo que dentro de la verdadera práctica del Dharma es importante que nosotros seamos el segundo tipo de persona, que nosotros hagamos nuestra práctica y que no nos importen lo que las otras personas vayan o no vayan a decir de nosotros, porque sabemos profundamente al interior que estamos haciendo lo correcto. Esto es muy importante, por lo tanto, manténgase en las montañas y retírese o encuéntrese lugares donde no tenga una gran distracción humana. Este es el consejo de mi corazón. Number 32, the precious teaching of the Digun-Kagyu, which are like the treasure of the kings, of our king, like nothing of the holy Dharma. There is no need to be depend on anything else. This is my heart's advice. So first is what is the precious teaching of the Digun-Kagyu? What does the Digun-Kagyu mean? You know, what does the lineage mean? Like we said, oh, I'm Digun-Kagyu, I'm a Nyima, I'm Ksaja, I'm Kilu, and this is, you know. But what makes you Digun-Kagyu? Not just because you belong to that society, not just because you belong to that community, not just because you are part of the some kind of organization. I don't think so. It makes you Digun-Kagyu. Or any lineage, you know, the people call I'm this and this lineage. Lineage means the path. Yeah. It means the path. The path, what is the path? You have to know. In the Buddhism, in the path means the view, meditation, and contact.
view as a what you thinking, what is a really true, can say how you viewing. So in the Digunga or maybe I can say most of Kaju, it's called the view as a Mahamudra. So you have to know what is the Mahamudra for becoming Digunga. Then path is called the 6 yoga of Naropa. It means how you can realize the Mahamudra through the meditation. Yeah, that view, how to actualize, how to accomplishing that view of the Mahamudra is through the meditation. So that we call the meditation as a 6 yoga of Naropa. Then that meditation need a support. Some kind of contact means the support, kind of a favorable condition to meditate. If you don't have that favorable condition, you cannot meditate continually. And the Digung tradition is called the favorable condition, is called the inseparable of the 3 vows, Vinaya vows, Bodhicitta vows, and Tantra vows. They are inseparable. Or you can say 3 vows are what called single essential point. Yeah, 3 vows as a single essential point as a contact. So this is the complete path. So any lineage, if you want to complete path, you need those 3. You have to learn what is the view of this lineage. What is the meditation? How I can gain that view? How I can accomplishing through what kind of meditation or what kind of practice? That's called that. So in the general Kagyu and specifically Digung Kagyu is view as a Mahamudra, meditation as a 6 yoga of Naropa, and contact as one single essential point of the 3 vows. So then you can say, I'm Digung Kagyu. So that way, some people ask him into what your lineage. I said, I'm not sure because my view is not really sure what is I understood or not, or the truly what does Mahamudra mean, and I'm not sure I can practicing that one is really truly with a 6 yoga of Naropa or a meditation. And so I mean, this reason is really difficult to say what is Digung Kagyu, what is Nyingma, what is Saja, what is Gilu, what is Jona, what is all those lineage. This you need to know those 3: view, meditation, contact. Then you have the path. Once you reach that path, once you have that path, you don't need other path to support for this, because each individual have all complete. In the Buddhism, each teaching must have everything. All other as a part of that teachings. So this reason, what is saying is, if you want to become a complete Buddhahood, truly want to become a complete Buddhahood, you can find complete path within the Digung Kagyu tradition. You don't need to add from here, there, from there, a little bit there, because it's not saying it's don't study other lineage. You have to study other lineage much as you can. There is no restriction. But when you try to follow into the actual path, should follow to the one path. For example, from the US East Coast to go to the West Coast, there's 3 major roads. Yeah, one is go to the most like Florida, Texas, and southern area. I think it's called the Route 40. One is go middle of the US through the Tennessee. I think go through the Alabama, Tennessee. That there's a middle of the US direct to the California, and one is go to the north of US, like I think like Chicago, Minnesota,
that area. There's one major route to reach to the west. So if you try to go to from one route and halfway come back and try to go, you're a really idiot. If you try to do that one, just choose one route and continue to go, you will get there. Doesn't matter which one. This is not saying it's only you have to learn Digung and don't do anything else. This is not talking about. Because these days, lots of people call the non-sectarian. They have their own identity and said non-sectarian. You are nothingness, actually. You have no true path. Non-sectarian means that you have your own identity. Within your own identity, you know others, you accept others, you respect others. That's called the non-sectarians. Just whatever you find the path karmically, you have a connection, follow with that. You know, so you don't need to, if you want to become a Digung Kagyu practitioner, you don't need to extra, support for becoming a complete path from the Nyingma, Sajia, Gilu, anything. Within the Digung Kagyu itself have a complete path. If you can practice, there's no question for that. Great example is Lord Jiddu Sungal. Then there are all the great masters came, many of them. And some may say, oh, no, Digung Kagyu have also other teachings. So it's not saying is we need to learn the Yangsa, we don't need to learn Yangsa. So they're teaching in the Digung Kagyu. But still, those practitioners, they have their own main path. Without losing their own main path, then they know other things too. Make sense? That is no problem. Knowing or other is no problem. But you switching, to try to do a little bit here, try to do a little bit there, then mixture about everything, and it's become a stew. I think it's not really healthy practice. So just choose one line. And when, I was in the Samye one time, studying Samye, there's one called the mountain called the Hepuri. That mountain is the top of the mountain is a temple. So that mountain can go to any direction from any part of the area, for all four directions can climb on that mountain, top of the mountain. So our teacher said, those four paths are same as a four lineage in the Tibetan. Nyingma, Kagyu, Sajia, Gilu. Just follow one path, you will reach there. When you reach there, all reach to the same place, the top of the mountain. If you go to halfway, come back, try to go from other one halfway, come back, you will never reach there. So I think that reason here, what's saying is not talking about that don't study other, too narrow mind. This is not trying to make the narrow mind. What he's saying is if you truly want to find the path, just try to understand the complete of one tradition. From that complete of understand one tradition, you will find the really complete path without relying on other tradition. So this is like King's Treasure House. King's Treasure House pretty much put everything there, keep everything there. So that way they are nothing lacking. So in the, we call the Jishi Kundul. In the Sajia teaching also, lots of time they use as a Jishi Kundul. It means knowing one and liberate from everything. It means that by knowing, you know one really well, that you know everything really well. If you know Digung Kagyu really
truly the lineage, complete lineage, you will know what is Saja, what is Gilu, what is Nima, what is the other traditions. If you don't know one lineage completely, then you know nothing actually. Only know little bit, but not knowing really what called deeply, yeah. Not knowing truly. So this one is basically saying is when you choose one lineage, stick with that to continue until you reach to the liberation. You don't need to switch here, there, because then, yeah, so it is also not necessary. Or one lineage, you know, you don't need to add from other lineage. Because why not need to add? Because those lineages become, because by practice of those great master, and they totally liberated from those practice by that practice. That way, this lineage is become. Otherwise, there's no point to how can we become a lineage. You know, so this is saying is every single lineage have a complete path. When you follow to the Nima tradition have a complete path. When you follow to the Kagyu tradition have a complete path. When you follow to the Saja tradition have a complete path. When you follow to the Gilu tradition have a complete path. Each lineage have their own complete path. If you can follow, if you cannot follow, it doesn't matter. All lineage you try to follow, you're not going to gain the complete path. No, I have still water. I translate now? Yes, ma'am. Okay. Sí. Sí, señorita. A las preciosas enseñanzas del Rikun Kayu, que son como el tesoro de un rey, no les falta nada de sagrado Dharma. No hay necesidad de depender de nada más. Este es el consejo de mi corazón. Dice, antes que nada es muy importante que ustedes entiendan, cuando nosotros estamos hablando de todos los aspectos del Dharma, tenemos que entender qué es a lo que nos referimos del camino del Rikun Kayu. Tenemos que entender qué es lo que significa un linaje. Antes de que continuemos, vamos a primero entender qué son estas cosas. Dice, uno no puede decir que un linaje es el pertenecer a una sociedad o a una comunidad. No, esto no significa que usted es una persona dentro del linaje del Rikun Kayu. No. Dice, ¿qué es lo que significa esto? Dice, primero hay que entender qué es el linaje. Dice, el linaje es el camino. ¿Y qué es el camino? Es la vista. ¿Qué es la vista? Es la meditación, es la conducta. Dice, y más específicamente es lo que usted piensa, lo que usted toma en su punto de vista, es en lo que usted va a imponer una énfasis para entonces después poderlo ponerlo a práctica. Dentro del linaje del Rikun Kayu, en la vista es a lo que se refiere al Mahamudra. ¿Y qué es el Mahamudra? Es el camino por medio de las yogas de Naropa, las 6 yogas de Naropa. ¿Y qué son las 6 yogas de Naropa? Esto se refiere a lo que cómo nosotros vamos a realizar el acontecimiento de la vista del Mahamudra o de las enseñanzas del Mahamudra o a lo que se refiere el Mahamudra. ¿Y qué es la conducta? La conducta entonces es el apoyo. Y nosotros necesitamos unas condiciones favorables para poder meditar. Y esto nos va a llevar a que seamos inseparables de los 3 votos. ¿Y cuáles son los 3 votos? Los 3 votos son el Vinaya, el Bodhicitta y el Tantra. Los 3 votos son lo que se llama la esencia del punto de la conducta, lo cual nos va a llevar al camino completo.
Dice, en cualquier linaje de que estemos hablando, la vista es lo que se refiere al Mahamudra y la meditación es lo que nosotros vamos a adquirir por medio de esta vista o de esta manera de pensar. Y esto normalmente en el Rikunkayū lo hacemos por medio de la meditación o por medio de la práctica de las 6 yogas de Naropa. ¿Cuál es para nosotros la conducta? Después de haber entendido todo esto y de haberlo aplicado y ponerlo a práctica, entonces podemos decir que somos del linaje del Rikunkayū. Dice, por ejemplo, yo todavía no puedo permitirme decir que soy del linaje del Rikunkayū porque todavía no tengo el completo entendimiento de esto. Entonces, ¿cómo puede una persona decir que es de un linaje o de otro si no entiende estos 4 aspectos? Se necesita entender todos estos 4 aspectos. Es muy importante, dice, por ejemplo, dice, es muy difícil de decir que uno pertenece al linaje de Nima, del Shaya, o al Kayu, o al Kilug, si uno no entiende cuál es la vista, si uno no entiende cuál es el camino, si uno no entiende cuál es la conducta. No es posible. Tenemos que, no importa en qué linaje estemos o en qué linaje nos engendramos, tenemos que entender todos estos aspectos. La vista, el camino, la conducta y también la conclusión de todo esto. Es muy importante. Y cuando nosotros lleguemos a un camino que ya hayamos realizado todos estos 4 puntos, entonces podremos decir que acabamos de llegar al camino. Y cuando llegamos al camino, entonces nos daremos cuenta que no necesitamos nada más. No necesitamos ir a otro camino y buscar dentro de otras partes, porque ya encontramos el camino completo y tenemos todo lo necesario dentro de este camino para llegar a esa absoluta liberación. Dice, si usted quiere llegar si usted quiere adquirir o encontrar un camino completo dentro de la budeidad, entonces usted no necesita otros caminos. No es necesario para usted de ponerse a estudiar otros caminos porque no, todo lo que se encuentra en otros caminos se encuentra ya dentro de este camino. Nos dio un ejemplo, dice, por ejemplo, de ir de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos, hay varias rutas. Una ruta pasa por, un camino pasa por la ruta 40, otra ruta pasa por Tennessee, por el centro de los Estados Unidos, cuando llega a California, y hay otra ruta que también llega al oeste por medio de las orillas. Dice, no importa cuál ruta usted vaya a tomar, usted va a llegar al oeste. Dice, lo importante aquí no es de que no considere o no estudie o no aprenda otras rutas. Lo que es importante es de que, dice, es idiota una persona que en lugar de tomar una ruta directa que por seguro lo va a llevar al oeste, llegue a medio camino de una ruta y se regrese y luego tome otra ruta y se regrese y tome otra ruta y nunca va a llegar a su destinación. Se va a perder. Dice, si ya encontró una ruta, es idiota y es necesario y no es necesario de estar regresándose y jugando de un camino al otro. Nunca va a llegar a su destinación. Tome un camino y tómelo profundamente y vaya hasta que llegue a su destinación. Dice, hay mucha gente que ahora se dice que son no sectarias. Esto quiere decir que ustedes que no tienen identidad, que son un nada. Y esto quiere también decir que no hay un verdadero camino. Dice, creo que no es necesario ser este tipo de persona. Dice, si usted tiene una conexión kármica con un linaje, pues siga ese linaje. No importa que usted siga el linaje Nima o Saya o Kayu, Kelug, no importa. El señor Jiten Sungo nos dijo que, nos dice él, es un gran ejemplo y también otros grandes maestros son grandes ejemplos de todos estos caminos. Cualquier camino de ellos nos lleva a ese estado del destino, que es la liberación. Así que sin perdernos, es muy importante de que guardemos nuestro camino para llegar a nuestra destinación. No vaya a mezclar todo. Dice, no vaya por un camino y en un año regrese y luego busque otro camino y luego a otro, que agarre poquito por aquí, poquito para allá. Dice, no, esto solo va a ser una gran mezcla de sopa de legumbres y de otros condimentos que no va a saber absolutamente nada y que no va a dar ningún resultado. Esto no es una práctica saludable. Escoja un camino y dedíquese a él. Dice,
Hay una montaña que se llama Hepari. Esta montaña, arriba de esta montaña hay un gran templo y en este templo se le puede acceder por medio de las 4 direcciones. Y uno de sus maestros le dijo a Kempo que estas 4 direcciones o estos 4 caminos que están localizados en los 4 puntos cardinales que llegan al templo son como el ejemplo de los caminos de Nima, de Kayu, de Sayu y de Kelug. Dice, todos llegan al templo, no importa cuál tomemos. Dice, en esto, dice, no estoy queriendo decir que tenemos un punto de vista cerrado. Claro que no. Yo no les estoy diciendo a ustedes que no acepten otras enseñanzas o que no traten de aprender otras enseñanzas. Absolutamente no. Dice, ustedes tienen que tratar de entender completamente una tradición y encontrar el camino completo dentro de esta dirección, dentro de este camino para poder llegar a su destinación, que es la liberación, en lugar de estar perdiendo su tiempo de ir de un lugar al otro y buscando aquí, allá, y no encontrar ese camino completo necesario para usted llegar a su destinación. Así que si usted va a tomar las enseñanzas del camino de la liberación por medio del linaje de Saya, esto lo va a llevar, o del Kayu, o del Sayu, o del Nima, o del Gelug, esto los van a llevar a ustedes a un camino completo, no importa, porque cada uno de estos lineajes tiene todas las enseñanzas necesarias para llegar a esa profunda enseñanza. Y es por eso que aquí en el texto nos dice que las enseñanzas del Rikun Kayu son como el tesoro de un rey, porque en el tesoro de un rey se encuentran riquezas y joyas de todo tipo. Todo se encuentra dentro de este tesoro. No necesitamos buscar afuera de él. Y también es por eso que el texto nos dice que no le falta nada y que nada de lo que incluye del sagrado Dharma. Y es por eso que es necesario que no dependamos de nada más. No que no creamos en nada más o que no entiendamos o aprendamos nada más, sino que todas las respuestas ya se encuentran ahí. Así que es un poco absurdo de buscar por otro lado, cuando ya todo se encuentra ahí, podemos concentrarnos a este camino completo que se nos está presentando. Este es el consejo de mi corazón. Okay, so then 33. That 3 jewels are like the spear of the sun. They are compassion and impartial and unfailing. Take refuge from the bottom of your heart. This is my heart's advice. So we must rely on the 3 jewels, you know. I can say this way. If you rely on the person, it's called the guru yoga, or sometimes it's a Lamaism, you know, Buddhism sometimes will become Lamaism. If you rely on the person, sometimes you may see a little bit partial, can say. Some are more favorable, some are less favorable. Partial. Yeah, partial. You may feel that way. I don't know if that's true or not, but that's our feeling. But when we truly rely on the 3 jewels, they are not really partial. Partiality. So this is in the 3 jewels. Doesn't matter who you are, you know. Doesn't matter how you look, how your gender, how your age, or anything, you know. You never what called the make the differential or not differentiate or discriminate. Never discriminate from their blessings. You without any kind of impartial or without the unfailing will receive that blessing as a equally same. So that way we truly need to rely on the 3 jewels: Buddha, Dharma, Sangha. So I think today we don't have that much time to explain what is the Buddha, what is the Dharma, what is Sangha. So I will have another class, kind of like a Buddhism 1-on-1. I was thinking on that class maybe talk on what is the Buddha, what is Dharma, Sangha. So more maybe we can discuss on that class. But this in here normally we say should rely on the 3 jewels. As long as we're on Buddhism, and mainly we have to rely on the 3 jewels. Then
you may say, oh, then how come to the Vajrayana always say Guru Yoga, Guru, this. So Guru are inseparable of the 3 jewels also. You have to see that way. If you couldn't see the Guru as an inseparable of the 3 jewels, you don't have a good Guru Yoga. You see as a Guru as a person, then it's not good enough. You don't have a devotion. So that way you have to truly see as a Guru as a inseparable of the 3 jewels. Then you have a Guru devotion, and at the same time you have a truly taking refuge from your heart, not just only lip service. Las 3 joyas son como la esfera del sol. Su compasión es imparcial e infalible. Refúgiese desde el fondo de su corazón. Este es el consejo de mi corazón. Dice que es muy importante cuando uno es un budista que dependamos de las 3 joyas. ¿Por qué tenemos que depender de las 3 joyas? Dice, porque cuando hoy en día hay esta fama del Guru Yoga o del lamaísmo. Esto se refiere a que las personas se apegan mucho al lama o alaban mucho al lama, y hay veces que cuando cae el lama del pedestal en la que la persona lo ha puesto, entonces luego ya no lo quieren, y entonces falta una devoción de la práctica del refugio en las 3 joyas. Es por eso que es muy importante que no discriminemos, que no nos apeguemos al lama o solo nada más al guru, porque si hacemos esto, entonces no vamos a poder verdaderamente encontrar esas enseñanzas en su integridad. Dice, cuando uno depende mucho de un aspecto de las 3 joyas, como por medio del lamaísmo, entonces nosotros no tenemos verdaderamente una neutralidad a las enseñanzas. Las vamos a basar a la persona, y hay veces que nos caiga bien y hay veces que nos caiga mal, y vamos a basar las enseñanzas en esta vista que tenemos de la persona y no dentro de las enseñanzas mismas. Es por eso que tenemos que no nada más enfocarnos en uno, tenemos que enfocarnos en las 3. ¿Y cuáles son las tres joyas? Es el Buda, el Dharma y el Sangha. Dice, no podemos, cuando los ponemos a las 3 joyas juntas, entonces no vamos a discriminar o a diferenciar las enseñanzas. Esto dice usted no tiene no tenemos ahorita mucho tiempo para explicar qué es lo que significan las 3 joyas, como el Buda, el Dharma y el Sangha, dice, porque toma mucho tiempo. Así que voy a generar yo otra clase, el Budismo 101, y les voy a explicar más a profundidamente qué significan estas 3 joyas. Dice, por ahorita es muy importante que aprendan que tenemos que nosotros considerarlas a las 3 inseparables, y no nada más concentrarnos en un aspecto de ellas. Dice, y ahora, hay muchas personas que dicen que ¿por qué el guru aquí, el guru allá y más allá? Dice, tenemos que también refugiarnos en el guru, o no, tenemos que también entender que el guru es inseparable de las 3 joyas, y es por eso que también tenemos que hacer la práctica del guru yoga. Dice, si usted no ve a su guru inseparable de las 3 joyas, no es suficiente, porque entonces lo van a ver como una persona común, y no, eso no está bien. Eso es lo que lo lleva a no tener un buen entendimiento del aspecto del gurú inseparable de las 3 joyas. Con este entendimiento, usted tendrá tener una más profunda devoción a su gurú, y también va a poder tomar refugio de la profundidad de su corazón. Esto es muy importante. And I got one question from the Facebook. Somebody asked me, can I follow to the Digun Kagyu and Kama Kagyu both? I think I can say we can follow everything. We should follow everyone, by learning. So we should follow to everyone, not just only Buddhism, even non-Buddhism. You should learn them. It makes your knowledge on the Buddhism become more clear, actually. So nothing wrong with the knowledge, learning, and but when it comes to the practice, I believe should follow one tradition continually. Just continue on the practice.
then of course, like for example, you fall into the Trikungkaju, you doing the Trikungkaju Chakra Sambhavara. Also, you should read the receive teaching, empowerment, transmission from the Kamakaju, Tubakaju, you know, other from the truth. Then it become a better understand of your own practice. So follow us learning and you know, then also other small things you can do. But when come to the actually practice of the, you know, main path, you know, then you should follow to the mainly one. Of course, I don't mean to don't practice other traditions. You know, you can practice other tradition too. Like you know, I myself, I kind of love following to the Trikungkaju tradition, but also I do other from the other lineage some practice for some other reasons, you know. So it doesn't mean that I don't do at all other lineage practice. But having, you know, I've been around I've been around Kagyu for so many years, and the presentation of Mahamudra makes sense to me. But then I go and I look at the Goluk's explanation of the view, and I totally get confused. I have no idea what they're talking about. Yeah, so this is each one have, I think I can say we have our own karmically connection. I think you should stick with that. Whatever we have a common connection. Yes, if you look, oh, maybe other side is better than this, or you know, other one is better than. So looks, other side of the grass is greener, but it's not real. All grass is same color. So the way looks other side of the, you know, these days a lot of Trikungkaju Lama, they, you know, wearing the like a Guru Rinpoche head and they pretend like something. If you really want to learn Nyingma or you want to just follow to the Nyingma fully. You know, someone asked me to teach some kind of Nyingma teachings. Said, I'm not expert to those. I know some part of the Nyingma teaching or other teachings. I'm not expert. If I try to do that one, I will maybe mess up your understand. So just go to the expert one. If you want to learn Nyingma, for example, just go to the Nyingma teacher. They are really expert on that. They will give you really authentic teachings. So someone said, such and such lineage Lama's Dzogchen teaching and Nyingma Dzogchen teaching are not same. They said, why it's come different? So I don't know why it come different. So I mean, it's supposed to be more those Nyingma Lama are more authentic on the Dzogchen teaching because that is their export. Yeah. So I really don't know. I'm myself is really confused on that. Alguien le hizo una pregunta a Khenpo en Facebook. La persona le dijo, yo estudio el linaje de Trikungkaju y también el Karma Kagyu, estoy en lo correcto, en lo incorrecto. Entonces Khenpo le respondió a él, usted dice, todo mundo debe de seguir, debe de estudiar todos los lineajes, no nada más el budismo. Tienen que estudiar y aprender varios aspectos y varias estudianzas de otros lugares que no sean del budismo, del no budismo y dentro de las diferentes ramas del budismo. Dice, esto les va a llevar a ustedes a incrementar su sabiduría del budismo o a fortalecer su comprensión y su sabiduría del budismo. Dice, pero cuando usted vaya a hacer una práctica, yo les recomiendo que siga una práctica principal, que no empiece a practicar diferente, que no haga una práctica y otra. No, concéntrese en una práctica principal. Cuando estudie, puede estudiar todo, porque todos estos diferentes puntos de vista o diferentes maneras de enseñar que sean dentro de las diferentes ramas del budismo o afuera del budismo, los va a llevar a usted a encontrar un fundamento más profundo o una comprensión más profunda del budismo. Pero cuando lleguemos a la práctica, escoja un camino y fortalezca ese camino y tome este camino. Claro, yo no les estoy diciendo que no practiquen otros caminos, porque yo mismo practico otros aspectos dentro de otros lineajes del budismo. Así que no tampoco estoy cerrado a que no hagan otras prácticas, sino que se enfoquen y que traten de aprofundir un camino en lugar de confundirse con varios. Dice, usted tiene que tratar de seguir su propia conexión kármica y cuando la encuentre, entonces quédese con esa conexión kármica, aprofundícela
llénela, genérela y haga algo productivo con este camino. Dice, no esté como estas personas que dicen que el pasto está más verde del otro lado de la calle, porque no es cierto, el pasto es el pasto y el color verde es color verde, no hay más verde o menos verde, verde es verde. Dice también, tengo una persona que hay veces que me pregunta que si les puedo yo dar enseñanzas del linaje Ñima. Dice, yo les digo a ellos que si verdaderamente quieren aprender enseñanzas del linaje Ñima, que pues se vayan a buscar a un maestro del linaje Ñima, porque ellos son expertos y tienen esa sabiduría y esa práctica, esa sabiduría que les puede ayudar a bien entender este linaje. Porque si yo, aunque sí entiendo este linaje, no es mi experiencia y tal vez pueda confundirlos más que ayudarlos. Dice, hay otras personas que me dicen, ¿por qué el Ñima y el Dzogchen son tan diferentes? Dice, pues da el caso de que cada maestro, que sea maestro de Ñima o maestro de Dzogchen, son expertos dentro de sus propios temas. Así que claro que van a ser diferentes, porque cada uno tiene su especialidad. Así que no les estoy diciendo que no aprendan otras cosas, sino que traten de aprofundir su entendimiento con el estudio, pero que traten de enfocarse en una práctica principal. So basically what I'm saying is by, Kagyu meditation hat, wearing you not become a Kagyu. By wearing Nima Ujji Rinpoche's hat, wearing not you become a Dzogchen practitioner. Head not make change different. Whatever head you change, you not become a change. But you need to learn the view meditation conduct. So then once you learn that one, then you will see these are similar. Once you see that similar, it's called the Jishi Kunjul. By knowing one, liberate from everything. So we need that one. We don't need like a, there's one I saw on the YouTube guy who go to different country to testing food. Nos está explicando ahorita que si nosotros nos ponemos un gorro de Kayu, o si nos ponemos un gorro de Ñima, o si nos ponemos un gorro de Kelug, no quiere decir que nosotros seamos esa persona o que seamos ese linaje. Primero tenemos que entender la vista, la meditación y la conducta. Y cuando entiendamos esto nos va a llevar a que podamos ver que todos son similares. Y cuando vemos que todos son similares, entonces nos damos cuenta de que todos son uno y que dentro de todos se encuentra la liberación y uno libera a todos. Dice, luego empezó a hacer una broma y se cayó. Y dice, yo vi en el YouTube que hay un señor que viaja por todo el mundo y prueba toda la comida del mundo. Y se rió y ya no dijo nada. Okay, thank you. Chanchu sem rembo che ma je ba na je jo je ba nyam ba mem ba ya kone kondo pe wo sho tada konde tam je de sondo sabana yebe jeve zawandi Tata Senje Tanje Nyondo Lana Memba Yanda Ba Zobe Janjo Rimbo Je Toba Jo Je Shija Kunse Kunje Je Tende Nela Wando De Njembe Je Temba Sede Ba Shedru Tesan Gombe Zenjo Ji. Thank you, Miss Alia, and everyone. Good night. And